Hello and welcome back to another episode of Culture Mosaic, where you can find the latest news on the Vietnamese cultural scene. For today's episode, we will bring you the flavor of the Mid-Autumn Festival. And it's not just mooncakes. There will be lights from the lanterns, arts, and also colorful crafts. Let's join in with us to celebrate the festivities. Macrame art, creating a symphony of colors. Young people preserve the beauty of Mid-Autumn Festival's traditional toys. Spreading the beauty of Vietnamese lacquer in the land of golden pagodas. Now let's begin with the local news. At the 45th session, UNESCO officially recognized the Hạ Long Bay Cát Bà Archipelago complex located in Quảng Ninh Province and Hải Phòng City as a World Natural Heritage Site. The inclusion of Hạ Long Bay Cát Bà Archipelago in the World Heritage List is attributed to its stunning natural landscapes, which feature more than 1,133 limestone islands covered in lush vegetation. With an expansive maritime forest spanning over 17,000 hectares, it is also a habitat for a diverse range of rare fauna and flora. Considered a geological museum, Hạ Long Bay Cát Bà Archipelago showcases heritage of exceptional global value. Furthermore, it encompasses 7 adjacent tropical and subtropical marine island ecosystems that have developed in succession. The Municipal Department of Culture and Sports announced on September the 20th that they will be organizing the first Ho Chi Minh City International Film Festival in 2024. Now this festival, the first of its kind organized by the city, will be held annually. The film festival is scheduled to take place from April the 6th to the 13th next year. It will feature 5 main categories and numerous other awards. Esteemed experts from Europe, America, Asia, and Vietnam will serve on the film festival's jury board. The event is expected to attract hundreds of thousands of attendees, including 200 local and international filmmakers, directors, and artists. This film festival is anticipated to become one of the major movie events in Southeast Asia in 2024. The music showcase titled Flying Stork Universe by singer Phương Mỹ Chi took place at Marie Curie High School in Ho Chi Minh City on the evening of September the 24th. Despite the heavy rain, approximately 3,000 spectators attended the show. That is a special album that marks the 10-year career of the singer, who was born in 2003. The album consists of 10 songs, each inspired by literary works from the literature program for grades 1 to 12. Examples include Chiếc lược ngà or Ivory Comb, Những ngôi sao xa xôi, The Distant Star, and Hai đứa trẻ, Two Children. The entire album is infused with traditional musical elements such as ca trù and quan họ. Traditional costumes like silk and the checkered scarf of southern Vietnam are also featured. The showcase received applause for its elaborate choreography, spectacular lighting, and sound effects, creating a sophisticated and pleasing musical atmosphere. Starting from September the 21st, visitors to the Thăng Long Imperial Citadel in Hanoi can explore an exhibition showcasing various traditional lanterns as part of the Happy Mid-Autumn Festival program. Highlights include lanterns shaped like carp turning into dragons, carp-shaped lanterns with moon motifs, and lanterns in the shapes of crab, rabbit, butterfly, shrimp, and drum. To recreate these ancient lantern models, the Thăng Long Imperial Citadel Heritage Site collaborated with cultural researcher Trịnh Bách and artisans from villages known for producing traditional Mid-Autumn Festival lanterns. These models are crafted using traditional materials such as gió paper, silk, glass and paper, bamboo, rattan, lacquer, and clay. Children visiting the exhibition will have the opportunity to learn about traditional toys and develop an appreciation for national culture. The Vietnam Records Organization has recently announced a new record for Vietnam's largest gió paper opera mask.
The opera mask, titled Mark from Ancestor, boasts impressive dimensions of 3.5 meters in height and 2.65 meters in width. What makes this mask truly unique is its special material, gió paper, which aims to honor traditional values and preserve the essence of Vietnamese heritage. Artisan Bùi Phong, the mastermind behind this creation, has dedicated over 40 years to bringing masks to life. His works beautifully capture the distinct beauty of hát bội, a Vietnamese operatic art form. This remarkable opera mask is now on public display at the Riverside Old Town Vin Wonders in southern Hội An City. A paragliding festival has commenced in Khao Phạ Pass, Mù Cang Chải district in the northwestern province of Yên Bái. The festival has attracted nearly 100 domestic and foreign paragliders. Themed Flying Over Golden Rice Fields, the paragliding festival is part of the Golden Season tourism activities in 2023. During the festival, visitors were entertained by paragliding flights at altitudes of 2,000 and 3,900 meters, as well as acrobatic and aerial performances. The festival aims to promote Vietnam's terrace rice fields and the specialties of Mù Cang Chải. Khao Phạ Pass is ranked second among the 4 great passes of northern Vietnam, with an altitude of over 1,200 meters. The takeoff point for paragliding is about 600 meters higher than the landing point. With its spectacular natural terrain, wind, and the golden harvest season, this pass has emerged as an appealing destination for paragliding. Macrame is a technique that involves tying various knots to create decorative items. What makes it truly beautiful is that it is done by hand rather than by a machine. It can be a wonderful way to relax and make stunning pieces for your home to give as gifts. In Hue City, located in Thừa Thiên Huế province, there is a girl who has a great passion for macrame art. She goes beyond using just the basic color of white and instead creates a symphony of colors in her macrame art. Let's meet her in our culture and lifestyle segment this week. Mình bắt đầu thử bộ môn Macrame từ đầu 2020 và trong cái lần thử đầu tiên thì trực giác đã mách bảo đây là cái bộ môn mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay. Thế mạnh của mình là về màu sắc. Mình mong muốn làm những cái sản phẩm nó tươi mới, nó mang nhiều màu sắc để nó tạo một cái làn gió mới, một cái năng lượng mới cho chính bản thân mình cũng như mọi người xung quanh. Macrame is believed to have originated with 13th century Arab weavers. These artisans would knot the excess thread and yarn along the edges of hand-loomed fabrics, creating decorative fringes on bath towels, shawls, and veils. Macrame has been present in Vietnam for several years and is now growing in popularity, particularly among young people. Phan Thi Phuong Ton, a former interior designer, has a strong passion for creating macrame artworks. She aims to blend traditional craftsmanship with modern interior decoration. Mình là một người thích vẽ tranh và thích cả âm nhạc nữa, đặc biệt là nhạc hòa tấu. Mình luôn tưởng tượng tác phẩm mình làm ra nó sẽ giống như là một cái bản hòa tấu. Màu sắc và cái sợi dây cô tông nó như là những cái nốt nhạc. 7 nốt nhạc nó sẽ tạo thành vô số các cái bản hòa tấu. Còn đối với sắc màu thì từ những cái sắc màu cơ bản mình kết hợp hài hòa với những cái tông màu tông trầm, nóng và lạnh thì mình sẽ có thể tạo nên vô số tác phẩm với những hòa sắc khác nhau, mang những cái tinh thần ý nghĩa khác nhau. Đôi lúc mình phải có cái sự sáng tạo trong việc chọn màu của lá.
Không chỉ hoàn toàn dựa vào thiên nhiên mà còn là cái cảm quan riêng của mình nữa. Cho nên là mình nghĩ đó là cái việc khó nhất. Mình sẽ có thể sáng tác ra các tông màu khi mà giao mùa chuyển mùa, từ thu sang đông hoặc là mùa xuân. Tông màu mà chuyển từ thu sang đông đó là tông màu cam, vàng mật ong và màu xanh pastel hơi lạnh một chút. Tông màu đỏ, vàng, cam, xanh hội tụ của mùa xuân. Thì có một tác phẩm mà mình cực kỳ tâm đắc, đó là tác phẩm Khánh Huế. Là mình lấy ý tưởng từ cái biểu tượng Khánh Huế, là một cái biểu tượng đặc trưng của thời Nguyễn. Và ở bên trong đó nó là cái hình ảnh của cầu Trường Tiền và cái ngọn núi và cảnh mặt trời mọc. Và nó được thể hiện với cái tông màu chủ đạo là màu tím Huế. Bức tranh đó thì Thanh sử dụng rất là nhiều tận dụng rất là nhiều cái chất liệu dây với cái màu sắc nó hài hòa nhất để mà nó thể hiện được cái tinh thần Huế và để mà nó tạo nên cái độ rung cảm cho người nhìn. Colors, patterns, and techniques in macrame art add a special touch to its creator's work. Khi mà mình thực sự mình thả hồn vào cái macrame mà mình làm từng cái công đoạn á, thì khiến mình định tâm lại rất nhiều. Tại vì cái ngành học của mình á, là truyền thông đa phương tiện thì nó rất là hối hả. Và đôi lúc mình quá mệt mỏi ở trường á, là mình lại thực sự muốn đến đấy để mình bắt đầu làm những cái lá, những cái manh các kiểu. Và mình thực sự thích cái không khí này với mọi người bình yên. Macrame mang được nhiều năng lượng tích cực cho mình có thể cảm được màu sắc nhiều hơn, giúp mình có nhiều hứng thú để tìm hiểu về thiên nhiên hơn. Mình rất là tâm đắc với một câu nói của Osho, đó là cái đẹp đích thực không phải do bạn tạo ra, cái đẹp đó thông qua bạn mà hiển hiện. Mỗi tác phẩm nó sẽ như một cái đứa con tinh thần của mình và nó thể hiện một phần tính cách của mình. Trong đó nó có cái sự phong phú của sắc màu, có sự trầm tư, nó thể hiện sự tự do của mình. Crab lantern, carp lantern, paper scholar. These lanterns are handmade using the Vietnamese traditional crafting method dated back more than a century. Passionate about preserving the beauty of ancient culture, a group of young craft artists at Khởi Đăng Tác Khí workshop has spent more than 5 years trying to reproduce these lanterns in their original forms and sizes. Let's find out how these youths are recreating the old Mid-Autumn Festival toys in this week's On the Mic. Since her childhood, Nguyễn Thị Kim Thủy has had a love for traditional Mid-Autumn toys. The idea of preserving traditional crafts by recreating old toys came naturally to her when she saw old Mid-Autumn lanterns in a Hanoi photo from the early 20th century. After 5 years of research and a year of trial testing, Thủy and her craft workshop Khởi Đăng Tác Khí successfully recreated traditional Mid-Autumn toys in their original sizes. To restore lanterns that existed centuries ago, Thủy has to experiment with different materials to create satisfactory frames and find an alternative to the seemingly lost roofing paper material. This year's Mid-Autumn Festival, Thủy workshop launched 4 traditional lantern models, including a pair of Phong Nguyệt, a leaping carp lantern, a crab lantern, and a paper scholar. Xin chào chị Thủy, rất cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhận lời tham gia cùng với chương trình. Dạ, chào Quân, cảm ơn Quân và cảm ơn chương trình đã có lời mời. Có thể thấy là với sự phát triển của xã hội ngày nay thì có rất nhiều những bạn trẻ đang đi tìm cái mới, cái hiện đại để nâng cao đời sống tinh thần. Tuy nhiên thì cũng không ít một bộ phận những người trẻ khác, ví dụ như là chị Thủy, đang trên con đường tìm lại những cái giá trị xưa cũ để tiếp tục gìn giữ và phát huy.
Vậy thì không biết cơ duyên nào đã dẫn chị đến với công việc phỏng dựng những đồ chơi Trung thu truyền thống ạ? Thật ra thì khoảng vào 5 năm trước, khi lần đầu tiên mình nhìn thấy những hình ảnh của chiếc lồng đèn Trung thu hồi xưa ở ngoài Hà Nội, mình đã thấy rằng những chiếc lồng đèn này hoàn toàn khác biệt so với lại bây giờ. Nó có sự tinh tế, nó có sự khéo léo. Mình cảm thấy là vì sao mà hiện nay không còn giữ được những cái nét độc đáo, những cái nét riêng biệt này nữa. Trong khi lễ hội vốn là cái bản sắc của dân tộc được thể hiện rõ nhất từ những cái nung nấu ban đầu đó, mình đã dần có những cái cuộc thử nghiệm, làm thử, sai và thất bại, cho đến dần dần mình đã làm nên một cái xưởng lồng đèn hồi nào không hay. Vậy thì hành trình phỏng dựng những chiếc đèn lồng truyền thống của chị có gặp nhiều khó khăn không ạ? Mình mất khoảng tầm 6 tháng đầu tiên để cho việc nghiên cứu lồng đèn. Nó kéo dài bởi vì tư liệu mình có được chủ yếu là về hình ảnh, từ hình ảnh phải suy nghĩ ra làm cách nào để có được cái hình khối 3D. Nó khó rất là nhiều, bởi vì giống như là những cái dáng dấp đầu tiên mình tạo ra á, nó ngô nghê, nó không có được cái sự tinh tế giống như là những người xưa. Rồi sau đó thì không biết thực hiện bằng cái vật liệu gì. Ví dụ giống như là lúc đầu mình tìm tới những vật liệu là ruột mây, thì ruột mây nó mềm quá. Rồi tới tre là một trong những cái vật liệu mà sản xuất lồng đèn rất là phổ biến, thì tre lại quá giòn và quá cứng. Mãi mình mới tìm ra là thì ra đó là sợi trúc có thể dễ dàng thao tác, uốn bằng nhiệt và tạo hình bằng những cái khung lồng đèn rất là mượt mà. Không chỉ dừng lại ở đó, mình còn phải tìm cách làm sao để có thể lợp giấy kiến lên trên những cái mặt cong, bởi vì giấy kiến vốn là giấy thẳng, cũng như là những cái cách làm sao để có thể thi công cái giấy gấp được cái khung của lồng đèn cho nhỏ gọn nhất, thuận tiện cho di chuyển. Và mình nghĩ trong đó đặc biệt khó khăn nhất chính là tìm những bạn trẻ có thể cùng đồng hành với tụi mình để mà giúp tụi mình thực hiện những công việc thủ công này, bởi vì khối lượng công việc thật sự rất là nhiều ạ. Bên cạnh yếu tố truyền thống thì chị có sáng tạo gì đặc biệt thêm cho từng sản phẩm của mình không? Cái phần mới hơn mà tụi mình đưa vào những chiếc lồng đèn này chắc có lẽ là cái phần mà có thể tháo lắp được một số bộ phận chi tiết. Nó khiến cho cái việc vận chuyển đi xa nó dễ dàng hơn. Như là chiếc lồng đèn tự giải á, 80 xăng chiều sải ngang sải rộng. Nếu mà vận chuyển như vậy á, thì sợ là nó chi phí rất là cao, cho nên phải làm cách nào đó tháo được chân, tháo được càng và xếp gọn lại thành thùng. Đó là một cái phần mà tụi mình cải tiến hơn và mong rằng có thể tinh gọn hơn được nữa. Restoring ancient designs is a difficult task, especially when there are no detailed documents or physical evidence to serve as references. Finding the original procedures and exact material can be extremely challenging. However, the boundless love and passion for traditions empower young people like Thủy. They are motivated to preserve beautiful traditions through cultural handicrafts and pass them on to future generations. Thủy hopes that her learnings can help spread the love for traditional crafts and contribute to the preservation of Vietnamese culture. This cultural beauty will become an integral part of the vibrant Vietnamese identity for generations to come. Thông qua mỗi sản phẩm truyền thống như thế này thì chị muốn gửi gắm điều gì tới những người đang sở hữu, đặc biệt là các bạn trẻ? Cái hiểu lầm với đa số mọi người hiện nay cho là những cái mặt hàng thủ công hay là những món đồ truyền thống của Việt Nam nó sẽ hơi có phần ngô nghê. Tuy nhiên qua những cái hình ảnh mình xem được đó, nó tinh tế, nó khéo léo, nó có sự kỳ công trong đó. Mình mong là qua những cái lồng đèn rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận của xưởng mình có thể phần nào khơi dậy được cái sự thấu cảm, khi mà đa số mọi người đã quên đi rằng cái vốn gốc dân tộc của mình có rất nhiều cái đáng tự hào như vậy ạ. Theo chị thì làm thế nào để có thể gìn giữ được những nét đẹp của đồ chơi truyền thống? Bây giờ cũng như là trong thời đại internet đó, mọi thứ hình ảnh và những thông tin lan truyền cho những bạn trẻ có thể cùng nhau kết nối đó, nó tạo nên một cái làn sóng để mà mình hứng khởi, mình đi theo họ để mà cùng nhau để tạo nên một lớp trẻ có thể phục dựng và bảo tồn văn hóa. Mình nghĩ là có thể là tạo điều kiện thêm cho lớp trẻ bằng cách là mở ra thêm nhiều kho tư liệu về hiện vật ở những bảo tàng, hay là những tư liệu chữ nó online, nó thuận tiện hơn cho giới trẻ tìm hiểu. Chị có thể bật mí một vài những cái kế hoạch sắp tới trong tương lai của mình được không? Dạ,
tương lai sắp đến xưởng tụi mình sẽ có thêm nhiều sản phẩm, ví dụ giống như là những con bướm, những con thuyền thừ hay là con châu chấu nữa. Mình chắc là sẽ rất là nhiều người không biết là vì sao có con châu chấu, nhưng mà mình mong là mình có thể qua những cái sản phẩm là trong tương lai á, giúp cho nhiều người cảm thấy là bất ngờ hơn về cái văn hóa của Việt Nam nữa. Có rất nhiều điều để là khám phá mà, và mình cũng mong là có thể mở rộng ra thêm nhiều nơi nữa để lan tỏa văn hóa. Một lần nữa cảm ơn chị Thủy đã dành thời gian cho chương trình và chúc cho chị Thủy cũng như là xưởng khởi năng tác khí sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn nữa và cho ra mắt được những sản phẩm đồ chơi mang đầy tính nghệ thuật. Dạ vâng, cảm ơn Quân, cảm ơn chương trình và xin chào mọi người ạ. The Mid-Autumn Festival is something so familiar to Vietnamese people in the country. But for Vietnamese people living and working abroad, it is an experience that not everyone can have because of cultural differences. In the final part of Culture Mosaic today, let's find out how a female artist far from home preserved images of her childhood's Mid-Autumn Festival, thereby discovering the story of her efforts in spreading the love for a precious painting material of Vietnamese traditional arts. Con gà đâu ha? Ở đây. Con cá, lồng đèn con cá ở đâu? Con cá. Con đó là con lân, con này là con rồng. Đó, ở Trung Thu Việt Nam thì người ta sẽ cầm lồng đèn. Con nhìn tranh mẹ vẽ, con muốn về Việt Nam ăn Tết Trung Thu quá mẹ ơi. These images are very familiar to Vietnamese children during the Mid-Autumn Festival, and they also evoked memories of this female artist's childhood in her hometown. Tôi là họa sĩ Nguyễn Thị Tú Quyên. Tôi sinh ra và lớn lên ở Con Tum. Nguyễn Thị Tú Quyên is a familiar name to the Central Highlands art community. With over 20 years of experience, she has actively participated in numerous art exhibitions both domestically and in the Vietnam, Laos, and Thailand region. A significant turning point in Tú Quyên life and career occurred when she obtained her master's degree in fine arts in Thailand. Inspired by the Thai art scene, she decided to reside and work there. To add her personal touch to the Thai fine arts background, Tú Quyên dedicated herself to mastering one of the most intricate materials in Vietnamese art, lacquer. Her latest collection showcases paintings that evoke her memories of the Mid-Autumn Festival. Sơn mài là một cái chất liệu rất là quý ở Việt Nam. Nhiều nước không có nên khi mình đi ra làm việc tại Thái Lan thì mình cũng muốn mang cái chất liệu sơn mài ra qua làm và giới thiệu cho các họa sĩ, các người xem tranh ở Thái biết cái chất liệu sơn mài ấy, vật liệu là mình phải đem hoàn toàn từ Việt Nam qua, ở Thái không có. Tất cả từ vỏ trứng đến cánh gián đến xà cừ đến vàng bạc mình đem từ Việt Nam qua hết. Bởi vì quá đam mê sơn mài nên thôi quyết tâm. When Quyên started creating lacquer paintings in Thailand, I immediately noticed how she blended traditional Vietnamese materials with her own unique colors, lines, and shapes. The materials we brought from Vietnam are not readily available in Thailand, so not only fellow artists but also young art enthusiasts seek out Quyên to learn about lacquer. With her extensive knowledge of lacquer and Vietnamese fine arts, Nguyễn Thị Tú Quyên spent some time teaching at Udon Thani Royal University in Thailand. During her time there, she had the opportunity to introduce Thai art students to new perspectives on a unique painting material. Prior to learning from Ms. Quyên, I had no knowledge of the process behind creating a Vietnamese lacquer painting. I believe this painting medium to be quite challenging, but it enables the artist to develop a great deal of patience, resulting in truly impressive outcomes. I feel fortunate compared to other students, as I had the privilege of being directly taught and guided by Ms. Quyên throughout the stages of creating Vietnamese lacquer paintings. This process is enjoyable and significantly enhances the value of the artwork. After working in Thailand for over 10 years, Tú Quyên has not only helped train many young artists, but has also made her own mark by participating in major art exhibitions. Her lacquer works have impressed viewers there.
Vietnamese lacquer paintings have a unique feature that sets them apart from similar materials in Thailand or other countries. I greatly admire To Quen and the Vietnamese lacquer artists, as I believe I can learn a lot from them for my own works. Khi mà đi triển lãm ở Thái thì mình lựa chọn là mang cái tranh sơn mài. Phần lớn họ rất là ngạc nhiên, sau đó họ mới biết thì ra cái này là sơn mài Việt Nam. Cái đó là một điều làm cho mình rất là hãnh diện và sung sướng. Recognition from the public and colleagues is perhaps the greatest reward that an artist like Tu Quyên aims for. However, her contributions go beyond that. She actively participates in affirming the position of Vietnamese traditional and contemporary fine arts in the international community. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in to our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.